from San Vicente La Lorena. We honor us to come in to this council, political council. Go ahead, Prime Minister Ralph Gonsalves. Muchas gracias. Buenos días, colegas. Thank you very much, colleagues. El mundo The hoy Today's world, está en una situación más complicada it is a very complicated situation que el mundo que teníamos than the cuando nos world that reunimos por we última had vez. in our last meeting. Y debemos tener una mejor comprensión And we de have esta situación to have compleja. a very better understanding of this complex situation. ¿Cómo podemos abordar juntos And how esta situación can we de manera abort madura? Lo que this está ocurriendo en el situation mundo, on a mature way? What is happening in the world, en nuestra and zona especially del Caribe y in de our América Latina. Caribbean and Latin American zone? Debemos comenzar con We must principios start speaking about clear principles, principios que no deben ser violados, principles that cannot be violated, y tomar en consideración and take it into consideration prácticas practical circumstances que debemos negociar that we have to negotiate, y para las cuales debemos prepararnos. and we have to be ready for them. La CARICOM, CARICOM, CELAC, la CELAC, ALBA, ALBA, todas las organizaciones regionales del all the Caribe y regional América Latina organization from the Caribbean and Latin American has declared que somos una zona that we de are paz. a peace zone. Una zona de paz significa que no hay A guerra. zone peace means that there is no war. Y todos nuestros amigos And all our friends or our neighbors deben aceptar must que accept nosotros that adoramos la we paz. love peace. El segundo aspecto The que es second aspect inviolable that is inviolable es que ningún país that no country debe interferir en los must asuntos interfere internos in de otros. internal affairs of other countries. No podemos interferir en los asuntos We can internos de Estados interfere Unidos, in de U.S. Canadá, internal affairs y or ninguno de Canada, ellos debe interferir and no en one nuestros of them asuntos tampoco. can interfere in our business. We are neighbors. No podemos considerar San Vicente We como can Venezuela consider Venezuela, Cuba, and San Vicente y llevarlos y mudarlos a and take Vladivostok. and move them to Vladivostok. Tenemos los beneficios We have the benefits y las potencialidades and the potentialities, y en términos reales somos vecinos and we are neighbors, y vivimos and we live cerca del país más poderoso que Close. jamás haya existido. to the most powerful country ever. Tenemos una historia We have a history. quizás no ha sido la mejor, Maybe it's not the best of the history, pero but en esa historia ha habido posibilidades. in this history, there were possibilities. En el caso de Cuba, In Cuba case, ha habido una relación fracturada it was a fractured nation desde 1961, from pero se 1961, consolidó en 1959. but here they began in 1959. We are speaking De 64 años. about 64 years. Debemos buscar We must la manera de we must sanar seek a esta way relación fracturada. Ha to habido heal pasos this fractured tomados por el relationship. Raúl Castro, Raúl Castro and Obama president, they have some initiative, but they were broken. de conseguir la We must try manera to get a way de conseguir un diálogo productivo to get a productive dialogue para que a so pesar that de in las spite of
diferencias podamos the vivir en difference paz that y we armonía. have, we can live in harmony and peace. Uno de los obstáculos One of ha the sido el embargo obstacles has been the embargo, who has been declared illegal by the United Nations Assembly y debemos in tratar de unitary way. persuadir a nuestros AMO has amigos to estadounidenses try to de que lo persuade que está pasando our U.S. friends that what is happening equivocado here y is es wrong contraproductivo. and counterproductive. Ahora, es más fácil decir Now que it is hacerlo, easier to say what to do, pero hay que seguir intentándolo, but we have to keep on trying porque estamos donde estamos. because we are where we are. Los estadounidenses no se van a ir y nosotros tampoco. They are not going to leave, and we also are not going to leave. En el caso de Venezuela, In Venezuela case, hemos observado los we últimos have watched movimientos. the last movement. La CARICOM The ha CARICOM condenado, igual has que condemned el it, ALBA, ALBA has y condemned it, la CELAC ha and elaborado CELAC una declaración, has made a declaration, pero tener barcos de guerra but to have worship en nuestras aguas, in our air waters un submarino and a nuclear, nuclear submarine es imposible pensar que make us to la think posibilidad de que esta gente esté allí seriously para combatir that they el tráfico de drogas. Si usted quiere hacer, are there usted quiere combatir to el fight tráfico de against drogas, usted tiene que drug hablar con los traffic. gobiernos. If you want to do that, you have to speak to the government. That is why in international forums it is done. De las Naciones Unidas encargada de la There is a United Nations internacional. committee in charge on that. There is an international agreement that we have signed. We can work together because none of us want El tráfico de estupefacientes, drug traffic, continúe y ver keep a on estos criminales and seeing multinacionales en these nuestras aguas. criminals in our waters, in our Y seas. esta discusión debe darse This discussion must be done dentro de este foro y hay que hacerlo inside de this una forum, manera. and we have to make it in a mature way. Cuando tomamos en cuenta el hecho de que la gran When we take the mayoría fact that the de big la majority cocaína, por ejemplo, of cocaine, y el fentanilo of cocaine, que llega a Estados Unidos, la mayoría de estas ¿Qué? mercancías llegan por el Pacífico, no llegan por el Caribe. the majority of the drug do not Y go está through the bien Caribbean. probado que los países del Caribe han estado trabajando ya juntos They have been working y together junto con Estados Unidos también along para with the United States combatir as el well tráfico de to drogas. battle, to face drug trafficking. Venezuela Venezuela está haciendo esfuerzos is making ingentes en esta materia, enormous como lo observamos efforts, en las as we are estadísticas. observing in statistics. Si nuestra evaluación es If correcta, our evaluation is correct, creo que I estamos en lo think cierto that we are de que correct, esta maniobra that this maneuver, no military tiene nada que maneuver, ver has con nothing to do with drugs. que eso es una mentira. That's que a se ha lie, dicho. as we have been mentioning in other occasions. Hay que saber qué So, está detrás de we need estas to know what's maniobras. behind these maneuvers. El gobierno The government de Venezuela, of Venezuela, me imagino que ha sacado sus propias conclusiones, I ya que think está they have directamente afectado. come to a conclusion. They are very affected. ¿Acaso los estadounidenses Perhaps quieren un cambio de régimen en Venezuela? Are the U.S. seeking for a change regime in Venezuela? Parece que es así. Looks like that's the Parece que reason. eso es lo que Looks desean. like what they wish for. El aumento The- del botín colocado sobre la cabeza del presidente. The money that has been asked for the head of president Las grandes potencias and the great no powers actúan are en not vano. No acting creemos que in una vain.
simple We do not amenaza. believe that a simple threat, Sabemos que tienen we armas know they poderosas. have weapons. Israel, por ejemplo, ha Israel, for demostrado example, has en proven in Qatar Qatar que that no tienen que entrar en Qatar. they do not need to enter Cuando Qatar acaban de when they just bombardear bombed Doha. Lo Doha. hicieron atravesando el They mar did so going through the Red Sea, No tuvieron. crossing the Red Sea. They didn't have to enter physically in Qatar. Ningún militar israelí No tuvo Israeli que ver. military Con las had tecnologías to militares enter. de hoy, With today's military technologies, you can y fíjense lo que ha pasado build up your entre home. Moscú And look y what happened Ucrania, y between viceversa. Moscow and Ukraine and vice versa. Todo esto Everything, all of this, complejiza aún más makes it la more naturaleza complex, de la the guerra. nature of wars, De buscar la manera of seeking en que ways in which we are at this hour live.